ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤੇ ਦੇਖੂੰਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਖੁਦ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। Remember, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। The most important thing is that you understand, in order for me to help you, there needs to be some communication. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। The only reason is because I need that communication there in order for me to do a reading for you. The only way that I can help you is the only way that I know how, which is via spirituality. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਚੇਂਜ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But remember one thing, if you want to bring the right energy into your life, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, and that's going to help you move forward the right way. ਬਾਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, the way that I do your reading is via spirituality, so that means ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ negative energy ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। I never ever ask you for your personal energy blueprint. All you need to do is just make sure you ask me your question and that's it. ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨਰਜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। Even the reading that I do for you in the live show is the spiritual card reading. So that's the reading that I can do for you. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, obviously there's more options there. ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ they want to have a much more detailed reading. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ detailed reading ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can go for even a runes reading. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਫਲੀ ਆਈ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, then you can go for a psychic reading. Or if that problem's been in your life for over 3 months and ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, then definitely the reading that you would need to go for would be a spiritual energy reading. Now ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ that okay, maybe you need to go for a spiritual energy reading, but sometimes people will still request maybe a spiritual card reading instead or a runes reading instead. ਤੇ ਉਸ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਇਟਸ ਬੀਨ ਓਵਰ 3 months that problem is there, obviously then it's not a coincidence, ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਟਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੇ ਲਈ the most important reading would be the spiritual energy reading. ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲਪ ਇਨ ਅ ਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਡੀਟੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਾਓ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, and we don't really want to worry about kind of who, when, what, why, those sorts of things, ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, and all we want is just the solution, that's it. ਅਸੀਂ we don't care where the problems come from. ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ solution ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। In that instance, you can even go for a runes reading. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। Then I can let you know and we can take it forward from there. ਸੋ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ। Even if you're watching this show today, you're watching it for a reason. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ maybe today is that day where you want to sort your life out, where you want to bring that right positive energy into your life,
then let's make it happen. Why not? Let's give it a go. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then get in touch with me sooner rather than later and I'll do my best to help you in every way I can. ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ if you communicate with me. So ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਸਟਰੋਂਗ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਵੇ, then you can make it happen. ਪਰ obviously ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ and that's going to take things forward. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸ਼ੋ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਕਰਮਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰੋ and you watch how quickly things turn around for you and how quickly things become a bit more positive for you. And that way you can move forward as well. आज दे शो दे जैसी गल करिए, if you wanted to communicate with me in today's show, Hindi, Punjabi, Urdu या English, whichever language you feel comfortable in, that's the language that I'll speak to you in. And remember one thing कि जिस शो ची सारना चाहते हैं कि first of all keep your question ready. जो भी थोड़ा कोई एक खास सवाल है, your one main question that you have, keep it ready, be prepared. As soon as you do give me a call on the 090 number, just simply ask me your question and I'll do my best to help you. The way that I help you is I'll ask you to select 3 cards for yourself. And once you've selected your 3 cards, फिर मैं भी अपने वालों थोड़े लिए कुछ extra cards कर दूंगी. And when I take those extra cards out for you, then I'll be able to do your reading for you. ते उस हिसाब ਨਾਲ जिन्नी भी मेरे को हो सके ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ या ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। Remember one thing, it's your life and it's your energy. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, but they don't know which step they should take or how fast they should take that step. Now, when you come to me for a detailed reading, even when you speak to me off air, normally I do let you know, okay, look, this is the time limit that you have to sort this out. And if you leave it too late, then your chances of success are going to be near enough zero. But if you do want your chances of success to be a lot more stronger, then obviously जिन्नी जल्दी तुसी right step लेंदे हैं, उन्नी जल्दी ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। बहुत घट ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ where people have got many years to sort things out. बहुत घट. The reason is because most of the time people do leave it to the last minute before they contact me anyway. ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਵਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਉਲਝਣਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, and they just let that negativity grow. First, sometimes people think, okay, you know what, we can handle it, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਹਿ ਲਾਂਗੇ, and they think, okay, you know what, we'll be able to deal with this or we'll be able to cope with this. But eventually it does get out of hand. That negativity is not going to just be sitting there quietly, it will grow. And the problem with that is that the more you let it grow, the more you let it dig its roots deeper, ਓਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। Because if the roots have been dug very deeply, ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। You know, recently I had this gentleman come to me, and this is roughly about 7 years ago, roughly 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ. He had some energy work done because they had a lot of negative energy in their home. So they had some energy work done roughly about 7 years ago. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੈ, like 3 other remedies that he needed to do, and they were an absolute must. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ remedies ਕਰਨੇ ਆ, and once that's done, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। He thought the energy work is done. ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਟਾਲਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਟਲ ਗਈ। And they felt really happy ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ that things were picking up around them, you know, literally within a few hours ਉਹਨਾਂ ਨੇ changes notice ਕੀਤੀਆਂ, ਦੇਖੀਆਂ, and they felt really good. Even say a month or 2 into the energy work, they were very happy and they were top of the world. Things were really going forward for them. ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ that we need to get these other 3 things done, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਕਰੀਏ, everything's okay now life is perfect. ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, we don't need to do anything else. And then a few months later they came to me for a reading.
ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ, ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ, ਬਟ ਦ ਬੈਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ is breaking down, so you are running out of time. So even if any other remedy that you need to do it quickly, otherwise it's going to be too late and then you'll regret it. Then I said, "Nee, we've got all the time in the world." And then I didn't hear from them for quite a while. So just recently he came to me for a reading, and when you get the Arti ji, you were absolutely right. You know, for quite a while things were going really, really well. Then holy problem वापस आनी शुरू हो गया, and now we feel really, really stuck. We don't know what to do. ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, but they've left it too late now. ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਆ. You know, it's too late for them to do anything. Even if they were to try any sort of a different remedy or another remedy, or the same asar nahi hona hai, because they've already disrespected the spiritual realm, the spiritual work. They've already disrespected that. So then on the help kidda hogi. And that's the thing with spiritual work. You need to make sure that you right time to right step low, so it helps you the best way. Je tusi mere kol bhi aande hege, remember one thing, I'm not God. You know, main Rabb nahi hegi. So is to understand karna zaruri hai that you need to take the right step at the right time. All I can do is recommend as per the reading, but ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Just don't leave it too late. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਜਾਂ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, try to accomplish that task that quickly. If you leave it too late, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਛਤਾਓਗੇ. Then you will regret it. You know, I've had many cases like that come in front of me, and I would say it's disheartening, because je tusi right time te right step le lende, fir tusi aj musibat na hunde. You know, but then on the other hand, there are those successful people who have, you know, crossed every T, dotted every I, properly unhone sara kuch kita, and touched with God's blessings, things are going well for them. You know, and that's the thing. Jadon aapa spirituality da sahara lende hege a, once you deal with that negative element in your life, is gone and it would not come back. क्योंकि परमात्मा दी शक्ति दा सहारा जदों ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. ਐਂਡ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ. So if something's completely removed from the root, there's no chance of it coming back. Zero. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ. Now, if you allow that negativity to enter your life again or re-enter your life, ਉਹ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਧਾਗੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ. ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਗ ਮੁੰਦਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕਦਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠੇ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਾਲ ਲਓ, ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਹੀ ਹੋ ਜੂਗੀ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ. ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ. But just look at yourself right now. Look at where you are in your life. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ. Look at yourself. Look at where you are. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, is this where you wanted to see, or did you envisage a different life for yourself? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤੇ ਆ? In order to change our destiny or rewrite our destiny, we have to be proactive. Okay? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, we can change our destiny. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. If you carry on doing what you've always done, then nothing will change, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ same pattern repeat ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ. But if you want that energy to change, if you want your pattern to change, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ, ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, and that's going to help you the best way.
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਹੈ, and that's going to take you forward in the right direction. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੀ uncertain ਜਾਂ unsure ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ which path is the best path for you, which road should you take, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely do get in touch with me as soon as you can. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਕਾਰਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਾਰਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। Once you've selected your 3 cards, then I'll take some extra cards out from my side as well, ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੱਕੀ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ। Hello, hi. Hi there, hi, how can I help you? My name is Shakita Shah, and I would like to know, I've applied for 2 jobs, and what's the chances of me actually getting them? Okay then, and when did you apply for these jobs? One was about a week ago, and the other one was about 3 days ago. Oh, okay, perfect. And which sort of work is it that you're looking for? It's in the healthcare. All right then, perfect. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Stop. Perfect. That's your first card. And once again for your second card, please. Stop. Achha, that's great. That's your second card. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is now take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay. Okay, to be honest, the way that your cards have come out at the moment, one thing that I am picking up is that there definitely should be some, like a change in your work or a change in your job. So it's good that you have applied. The only thing is that I don't feel as if it's like the work that's stopping you from going forward. So it's almost like I'm not seeing that there's any lack of any skills or any knowledge or any experience that's stopping you from getting into the right field of work or the right type of work. But one thing that I am seeing is that the financial corner is actually quite blocked at the moment. And because the finances are blocked, any opportunities seem to be blocked as well. So even if you do end up getting one of these jobs, it's quite likely that it's not going to be something long term. It may be something that maybe lasts maybe up to say 6 months or maybe 8 months, and then you might be looking for something else again. But I'm not seeing a regular income, or I'm not seeing a regular growth in income at the moment. There seems to be something that's blocking the finances, that's stopping you from growing or stopping you from moving forward. So that is something that definitely I would say should be explored, because otherwise the way that your energy is, it seems as if the growth should be there, but the growth shouldn't just be with a different job or a different position, but even the income or the amount of savings that you have, they should increase as well. But I'm not really seeing anything like that happening at the moment. Right. So for that, we definitely need to explore your finances. But as far as it comes to getting the job, I'm not really seeing that there's any lack of talent or lack of skill. If there is any reason that you don't get either one of these jobs, it would only be because your financial corner is blocked. So how does that get unblocked? In order for us to investigate that, we would definitely need to do a detailed reading, because it seems as if it has been blocked for quite some while. This is not something that's just happened recently, because there seems to be like even if we reflect over the past few years, there doesn't seem to be any significant savings or any significant growth that's been there. So because this has been going on for quite some while, the reading that I would recommend for yourself would be a spiritual energy reading. Secondly, one thing I would like to ask you is that, do you do any prayers at the moment, or do you do any bath? No, I am quite spiritual. You know what I will do, if that's okay? I will pre-book and speak to you personally, if that's okay? Yeah, that's absolutely fine. But if you are quite spiritual and if you are doing any prayers at the moment, then I would definitely recommend that you do continue doing them, and if possible, try to increase them, because the way that your cards have come out, your spiritual energy seems to be very, very weak. Okay.
And so try to focus on that a bit more, and hopefully that should help you. But definitely, when we do speak off air, I'll definitely do my best to help you. Okay. God Thank bless you very you. much. Thank I you. Bye. appreciate it. Bye. That up good is starting the life positive energy away, strong energy away. And you know, that's the thing. Sometimes we feel as if, okay, you know, we're following the spiritual path or we're taking things the right way, but sometimes what we do is not enough. You know, it's just not enough. It's because the things that we're dealing with, or the negativity that's around you, or I would say the darkness that you're dealing with is too strong, and the amount of spirituality that maybe you're trying to use is very, very less. So it's not really going to balance things out. Just to keep things afloat, just to keep the right balance, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spirituality ਨੂੰ strong ਰੱਖੋ. And that's an absolute must. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. We need to put in the right effort from our side. You know, and for that, the easiest, the most simplest path is be the person you claim to be. You know, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, be that person. Don't lie to anybody. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. So long as you stay on the right path, on a strong path, then that will help you move forward in the right direction. But until you don't bother, until you don't try, all ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. So that's why make sure ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ time ਤੇ ਸਹੀ step ਲਓ, and that's going to help you move forward in the right direction. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ try ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. Remember, it's your life, it's your energy, and it's up to you to take it forward. If you are unsure or uncertain about anything at all, definitely give me a call. I'll do my best to help you. ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ already ਮੇਰੇ ਨਾਲ reading ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਜਾਂ ਕਿਸੇ reading ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, then the best thing would be to email me or speak to me off air, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. So if you've already had a reading, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਉਪਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, drop me an email, speak to me off air, 0208 number ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, and we'll do our absolute best to help you in every way we can. ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ, it's your life, it's your energy, and it's up to you to take it forward in the right direction. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ decide ਕਰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ that you know I want to move my life forward in the right direction, I want to make my life more positive, or I want to make my life a little bit more stronger, then you can actually make it happen. ਬਸ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ. ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ. So long as you put in the right effort at the right time, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ. The only problem is ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ right time ਤੇ right step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, when you leave it too late, when you think ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, that time never comes. You are responsible for sorting out your life's priorities. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੈਪ ਲਓ. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hello. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Hi. I just want to know if I Hello? can move forward with personal life. Sorry, or, I'm not able to really hear your voice. Hello? Hello. Yes, I can hear you now. Yes, how can I help you? I just want to know if I should move forward with my personal life and where my career is going. Okay then. Now these are two separate like aspects, like one about your personal life and one about your career. Which one did you want to focus on? Was it your personal life or your career? Personal life first. All right then. Okay. And was there anything in particular you wanted to focus on in your personal life? I just want to know if I should move away or just stay in the relationship. All right then, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Hello? Hello? Yep, as soon as you say stop, that will be the first card. I'll start again. As soon as you say stop, that will be the first card. I'll start now. Thank you. No. Okay, perfect. That's your first card. And once again, please, I'm starting now.
No. Okay, perfect. That's your second card. And once again for your third card, please, I'm starting now. No. Perfect. That's great. I'm just going to take out a few extra cards from my side as well so we can check in a bit more detail. Let's have a look. How long have you been in this relationship for? 2.5 years. Okay, to be honest, the way that the energy is coming up in the cards, you know, one thing that I'm seeing is that it's almost like this relationship was meant to maybe come to an end quite some time ago. You know, it's almost like we're trying to kind of drag it out or trying to keep stretching it as much as we can. But to be honest, the way that the energy is in the cards, I'm seeing that it's not something that which is very, very positive for you. And I'm not seeing that it's helping you evolve or grow in any way. Instead, the way that the energy is, I'm seeing that it's almost like it's holding you back. So I'm not surprised actually that when you initially asked me the question that you asked about your job as well, your work as well, because one thing that I am seeing is that something that is almost like your spirit guides, your angels that they're pushing you towards at the moment is a complete change of life, like almost like turning a new page or even starting a new chapter. You know, so I'm seeing many big changes coming for you, but it's almost like literally starting a whole new chapter in your life, and that would involve changes at many, many levels. There's even a possibility where you may change your location as well. So where you're living, you may change your home or change where you're living. But definitely there's going to be quite a few big changes that are coming. Obviously, the most important thing is to make sure that these changes out there are there for the betterment, not to make things a bit more strugglesome or make things a bit more worse. So in order to make sure that these changes are smooth and they are powerful changes, something that will bring you a lot of prosperity and blessings, it's really important to make sure that when you do consider making any changes, you only focus on only your energy. At that time, it's important to not think about anybody else around you, not about this person, or not about any friendships that you have, or not about any sort of social life that you have. At the moment, it's really important to just focus on your energy and say, okay, where do I want to be, and how do I want to move forward? And that's going to help you in a positive way. Secondly, as a spiritual remedy, one thing I would recommend for yourself is that if you can, avoid wearing the color blue or black on the top half of your body for as much as you can, and then hopefully that should help you in a much more positive way as well. Unless it's uniform or an absolute must and you have to wear it, then fair enough. But otherwise, if you can avoid it, what you will notice is that you're more likely to make decisions which are prosperous, which are beneficial to your future, and that should help you in a stronger way. Secondly, the way that your energy is, especially regarding I would say your career, your finances, I feel as if your angels or your guides may be trying to put something in your path, so that it's almost like plant a seed there so that it can prosper and it can grow. So I am picking up from the energy of the cards that you should have some new opportunities come your way as well, but these opportunities are actually going to be very beneficial and very strong. I'm seeing that it's something new, so it's not something that's there already, but maybe some other opportunities that are going to come up. But hopefully these changes should start happening soon, because that's what the universe is pushing you towards at the moment. Obviously, it is a very pivotal stage in your life. I do feel by looking at the cards that because these changes are quite big, they may be a bit overwhelming as well. So if you did want to definitely explore this a lot more in detail, then definitely whenever you do get a chance, you can speak to me off air for a detailed reading. Other than that, I would say to you, be very, very careful with the steps that you are taking, especially within the next few months, because even if it's like a very, very small step, they are going to have some very long-term effects on your life. So the effects of them are going to be lasting, maybe possibly like the next few years of your life is going to dictate how your life's going to pan out for the next few years. So be very careful with the steps that you take, especially if you're thinking about relocating or moving somewhere.
is actually going to be quite positive for you, but you just need to get it right now, to get the right changes now, so that you don't have to keep hopping around or keep changing, so that at least then that transition is smooth and you're moving forward in a much more stronger way. But yeah, definitely try to do the remedy that I recommended, which is avoid to wear the color black or blue on the top half of your body. That should help you in a stronger way. Secondly, what I would recommend is, because there seems to be so many things that are happening all at one go, and it can be a bit overwhelming, before making any major decisions, definitely have a detailed reading done so you know what's best for you. Also, within the next few months, just be very careful what you wish for, because the way that your energy is, your angels are looking out for you, and they are very close, they are listening. So at any moment, wish fulfillment is happening at the moment, so at any moment any wish could come true. So be very careful what you say, or what, even be very careful about what you wish, because at any moment that wish can come true. So think positive, and hopefully good things should happen. Yeah, thank you so much. God bless you. Thank you. Thank Bye. you. Bye. Bye. The Rabb kare sarein di life positive energy iddan di aave, strong energy aave. And that's the thing about our angels, our guides. Sometimes they guide us so well, so strongly, and they make our own intuition so strong. You know, we get this gut feeling, or we get this intuition, and we think, I need to do this. And your instincts are so much alive. It's like you want to take this step, or you want to do this. But it's very important to make sure that ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, always think about the consequences of your actions, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ consequences long term ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ short term ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. Nevertheless, every action that you take has a reaction. So ਜੇ ਉਹ action ਹੀ positive ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ reaction positive ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right energy ਆਵੇ ਜਾਂ strong energy ਆਵੇ, then it's really important to take the right action in order for the right reaction to come into our life. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ detail ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then you can definitely give us a call on the 0208 number, ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ. We'll do our best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. Hello, ਹਾਂਜੀ, how can I help you? Yeah, hi Arti, how are you? I'm good, thank you. How can I help you? Yeah, hi. It's just regarding me and my husband's relationship. We've been married for about a good 10 years, but we haven't really had a good relationship. So I just wanted to know why, there's a distance with him. Okay, then let's have a look. Let's find out what's going on. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. And I'll start now. As soon as you say stop, that'll be the first card. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's great. That's your first card. And once again, please. Okay. Stop. Perfect. That's your second card. And once again, please. Stop. Perfect. That's great. These are your 3 cards. What I'm going to do is take out a few extra cards from my side as well, so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay, to be honest, the way that your energy is at the moment, one thing that's coming up in the cards quite strongly is that I do feel that from your side, you have really been trying to work at this relationship and trying to make things work out. And by that, what I mean is I'm seeing a lot of adjustment, a lot of compromise that has been going on. But, you know, there comes a limit when you just think, okay, it's all about, it's almost like you're trying to keep the balance, you know, trying to keep things right, but it's almost like it's more like just like one-way traffic, and there doesn't seem to be any kind of support or any sort of help, and that is something that's a pattern, that way that support or that help kind of breaks down, you know, again and again. And because it's so repetitive, it's almost like at the moment in your heart you've just kind of lost faith or maybe lost hope, thinking that, okay, I'll support him, but will he support me?
you know, and that energy is just, it's almost like you've just kind of, at the moment, I'm not picking up that energy is just not there where you're even looking for that anymore. It's almost like when it's only like a one-man show and it's one person trying to keep everything together, it gets very, very difficult. One of the unfortunate things that I'm picking up in the relationship corner as well is that there seems to be influence or interference from others. Now, is even if it's this interference or influence is coming from people that are very, very close to him. So this could be either family or friends that consider themselves as family. So it's almost like someone very, very close, and it's almost like there doesn't seem to be anybody on your side. Not that there should be sides in any relationship, but there doesn't seem to be anybody who's willing to help him understand or see the light or see what the truth is. So that is something which is not really helping. Now, one thing that I am picking up is that even with the way the energy is at the moment, I do feel that if you did want to make this relationship work, and you did want to make it stronger, then there would be certain steps that you need to take, and there would be certain changes that would need to be made. Because of these other influences that I'm seeing, that's what's going to be causing the majority of the problems. And I am seeing that, God forbid, the way that the energy is, it's almost like something that's going to try to tear everything apart, which is not a good thing. Now, one thing that I would recommend for yourself at the moment, like at this moment in time, is that sometimes we do think, okay, you know what, let me speak to family, or let me speak to a certain family member or a certain person, maybe they'll be able to help me or guide me. But at the moment, I would say it's not really, from the way that the energy is in the cards, it's not really going to be helpful. Instead, it might just instigate things more. I wouldn't really go to family or anything like that. It's not nothing major that Yeah. we can't kind of like get on with each other. It's just like our relationship, like on a personal level. Yeah. Like everything else is fine. I don't feel like there's any issues. Even outside, even if there was any influences from outside, I mean, that's not the problem. It's like our personal relationship. Like there's nothing there. Yeah, it's your intimate relationship. So I don't understand. You know, on the top, everything's fine. We get on with each other. Yeah, we and talk it's to each other. Everything else is fine. But yeah. with our personal relationship, there's nothing there. So I'm thinking, is there somebody else, or is it just? Yeah, and that's where I'm saying that's where the influence is, and that's where the interference is, because that spark is just not there. It's almost like two guests living in a house or two friends living in a house. Yeah. You know, and that intimacy is not there now, because this is a daytime show and maybe kids are watching. There's certain things I'm not allowed to say on TV, but I would say that the relationship, I wouldn't really call it like it's a husband-wife relationship. And even though you've been married 10 years, it's not like you both are, I don't know, 70-year-old or 80-year-old or anything like that. But it's not like that spark should go just straight away. No, we've never had a spark. Yeah, and that's something which is not right. So even if you do try to speak I'm just thinking, I mean, is my partner gay? For that, I would say to you, definitely, whenever you get, it's best not to discuss anything with any other sort of family members or anybody else at the moment, because there's not really going to be much support. But what I would recommend is that whenever you do get a chance, definitely do speak to me off it, because we would need to do a detailed reading. I don't want to say anything right now. Yeah, that's all I wanted to ask you, actually. Yeah, I mean, in order for me to say something like that, or make a statement like that, I would need to be 100% sure. Sorry? Do you see a chance that could be the case? In order for me to make a statement like that, like I said, I need to be 100% sure. You know, one thing that I can tell you that is definitely coming up in the reading quite strongly, or in the cards quite strongly, is that I am seeing that what the cards are telling me is that there seems to be another outside influence that's causing this rift. You know, and I mean, if you get married to a person, like the purpose of marriage is you want to have the complete package. If you wanted to live in a house with just another person being there, like as a house guest, then you could have that with anybody. And that's the thing. This relationship isn't meant to be something that you can just have with anybody. This is your marriage.
Yeah. You know, I and think if I that have spark's not been it there last from year, day so one, obviously something isn't right. But I'm not seeing that the problem is you not giving it 100%. I mean, I have tried to end it last year, but you know, he's not wanting that to happen. I mean, Yeah. he's really upset about it, that I'm going to leave. So I don't understand. Like, if there's somebody else, I thought just go. You know. Yeah, and that's the thing. It's like sometimes certain He won't even things I leave. would say That's the can be a problem. bit more complicated, especially to explain on live TV. But in order to save face, or in order to make sure that you can continue kind of moving forward in society in a certain way, there's certain things that anybody would want to do in order to cover their back, or in order to make sure that they kind of save face, or you know, save their respect or the energy that's around them. And that it also includes like what the social environment is like, so what others think of them. If they see that this person is married, and that's all that matters to the world around them, like relatives, friends and whatnot, then they'll just say, okay, you know what, this person's actually happily married, like they've been married for so many years. That's all they need to see. But nobody knows what goes on behind closed doors. Now, the one thing that's coming up in the reading is that this is definitely not a what I would call a very strong relationship, you know, in that sense. But the influence is there, the interference is there, and unfortunately that's what's causing the rift. Secondly, the way that the energy is in the cards at the moment, I'm not seeing that rift is coming from you, because sometimes it could be that, you know, we ourselves, we don't really want to be there, but we just kind of forcing ourselves to be there. But when you've tried to kind of try everything from your side to try to make things and compromise as much as you can, but there's, at the end of the day, you're human as well, and there's only so much one can compromise, especially when there's just one-way traffic. It doesn't help. But like I said to you, because it's a daytime show, and because, you know, maybe children are watching, there are certain things Yeah, that's fine. I'm not allowed to say. So what I would recommend, that definitely but does he want it to work? That's what I want to know. From I'm his not side, worried about the influences and all that, to be yeah, honest. I mean, I wouldn't say to you that he doesn't. Anyway. Yeah, I wouldn't say to you he doesn't want it to work. He would rather keep things going the way that they are, because that's convenient. Otherwise, you guys wouldn't have got married in the first place. It's convenient for things to carry on the way that they're going. You know, and that's what that, yeah, obviously he would get upset if you did want to kind of rock the boat, or you know, change things. Then obviously he wouldn't like that, because it's not convenient. You know, you've got an image there in front of the world. You'd rather keep that image up rather than rock the boat or change anything, because that's when the rumor mill will start again, and that's where that fear is of certain truths or certain things to come forward. You know, so that's where you need to be a bit more cautious. So I would say to you, yeah, definitely. I mean, if that's what you wanted to know, then, you know, that's what I can tell you from the cards at the moment. But it's best, rather than even speaking to me. Is there anything else that comes up in the cards in the future? Anything? Yeah, I mean, the only thing is that I would say, if you wanted things to change, then you would need to take proactive steps in order for them to change. But if you carry on the way that they are, and you carry on compromising, then nothing will change. Yeah. You know, even in another, say, 20 years time, you'd still be in the same, in the same position, or in a similar position. Nothing's really going to change overnight. But if you did want things to change, then this pattern does need to break. What's going on at the moment, that pattern does need to break. And the only way that pattern can break is, I would say to you, is going to be a combination of maybe spiritual steps and practical steps as well. So practical steps, I would definitely recommend, if you guys haven't done so already, is maybe couples counseling. Already done that. Yeah, and if you guys have, yeah, and if you've already taken those steps, and you're probably, if you've already taken that, if you're not continuing with that already, that means that you need to start that step again, because it's something that needs to be still addressed, certain issues that need to be addressed, because ideally, so many things that both of you need to kind of be open and honest and clearly speak to each other about. That's going to help you both move forward. But I just, from the energy of the cards, I'm just not picking up that both of you have
that confidence or that kind of comfort level with each other where you can just be honest and speak to each other and just say, look, you know what, this is working and this is not, you know, Okay, and it's thank not you, just Auntie. there. Yeah. So it's almost like at the moment it's all about being polite and trying to keep the peace. Okay, thank you, है ना? Auntie. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. Bye. ਤੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਵਾਲਾ see you guys after a very short break. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ किस्मत कर्मा आरती के साथ। उम्मीद करते ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, definitely give me a call, get in touch with me, ask me and I'll do my best to help you in every way I can. Now remember one thing, because this is a live show, it's an interactive show and obviously it's an afternoon show, there's certain things I'm allowed to say on TV, certain things I can't, so sometimes the language that I use will be very, very subtle, and then I hope you can understand what I'm trying to say. Now, it's very, very important to make sure ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, which is, I would say, very, very personal, then all the day, if you did want to, you can speak to me off air. Just give us a call on the 0208 number. ਉਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, my team will do the absolute best to help you in every way possible. And if you are watching the show, no matter which country in the world you're watching it from, whether you're watching it from any country in the world or Europe, then remember one thing, this show is live in London. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ 0208 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਸਟਾਰ ਤੇ 0044 ਪਾ ਕੇ and ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and that way I'll do my absolutely best to help you in every way I can. Give us a missed call and we will call you back, and it's that simple. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, just give us a missed call. ਜੇ ਤੁਸੀਂ withheld number ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ, leave a message, let us know who you are, what your number is, and when you would like us to call you back, and we'll call you back at that time. ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ. The most important thing is that you get the right help at the right time. ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ we don't have forever, because ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. So we need to make the most of each and every second of life that God has given us. It's a gift. You know, recently I done a reading for this young lady and she goes to me, Arti ji, you know, you only live once. And I said to her, no, I disagree with that, because the truth is we only die once, but we live every single day. Every single day God gives us an opportunity to live, but we do die once. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, every day ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, and it's never too late to move forward in a positive way, you know, or take a step in the right direction. It's never too late. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. You have the power to rewrite your destiny and change your life. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओ वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? बस ठीक है, आप कैसे हो? ठीक हो? जी जी ठीक हूँ. हमें पूछना था कुछ लक के लिए। ओह अच्छा, जरूर जरूर. अभी हम आपके लिए कहा तो हमने सोचा चलो हम पूछ लेते। ओह माय गॉड, नहीं डेफिनेटली जितनी भी मुझसे हो सके ना मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी. तो अभी मैं आपके लिए चेक करती हूँ. अब ऐसा करना, यही बात आप अपने ज़हन में रखना, हमें स्टॉप बोल देना तो उसी कार्ड पर रुक जाऊंगी. शुरू करती हूँ जी. ठीक है. हाँ जी. अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट कार्ड. तो दूसरी दफा फिर कह देना प्लीज. जी ठीक है. हाँ जी. अच्छा, तो तीसरी दफा फिर कह देना प्लीज. हाँ जी. अच्छा, तो ये हो गया आपके 3 कार्ड. मैं ऐसे करती कुछ एक्स्ट्रा कार्ड्स भी निकालती हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में चेक कर सकूं.
देखिए जिस हिसाब से आपके कार्ड्स आए ना, सबसे पहली चीज तो ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी कि आप मेक श्योर करें कि आप अपनी एनर्जी सिर्फ आप अपने लिए ही यूज करें। अच्छा, ये ठीक है। बहुत जरूरी है। अगर कोई और आपसे आकर कहे कि प्लीज आप मेरे लिए प्रे करना या मेरे लिए दुआ करना या मेरे लिए ये करना, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप अपने लिए खुद करो, और आप उनको ये भी बता सकते हो कि आप कैसे करो या क्या करो, मगर जी। आपने किसी के लिए कुछ नहीं करना अभी, अच्छा, है ना, क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि आप अपने लिए भी कुछ कर सके और किसी और के लिए भी, जी, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन चीज ये है कि आपने अपनी वेल बीइंग का, अपनी सेहत का अपने ख्याल रखना है, वेल बीइंग का अपने ध्यान रखना है। तो उस वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो ठीक है तो फिर आप कुछ और कर पाएंगी, वो ठीक नहीं है तो आप कुछ और इतना अच्छे से कर नहीं पाएंगी, जी, ठीक है ना। तो अभी कोशिश ये हो रही है कि आप ये कि आप ये चीजें भी सही तरीके से ना कर पाओ जी। ना, तो इसलिए आपको, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होगा कि मन नहीं करेगा, कि ऐसा मन करेगा कि मुझे आज कुछ खाना नहीं है, या मन नहीं कर रहा कुछ ऐसा करने का, मगर फिर भी आप अपने आप को फोर्स करके आप करो। जी, इट्स सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को जितना ज्यादा पॉजिटिव रख सकती हैं उतना आपके लिए स्ट्रांग रहेगा। दूसरी चीज ये कि जो आपकी एनर्जी में नजर आ रहा है, ये पता चले कि कुछ चीजें आपको शायद बहकाने की कोशिश करेंगी, या आपको ऑलमोस्ट जैसे आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगी। सो बी वेरी, हाँ, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको जैसे कोई आपको आवाज आई है, या आपको ऐसा लगे कि जैसे आपको कोई जैसे ऐसा ख्वाब भी आए जिसमें आपको ऐसा लगे कि जैसे मुझे कोई पॉजिटिव एनर्जी ने कुछ कहा है, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आपने इस वक्त सिर्फ अपनी तरफ से सिंपल स्टेप ही लेने हैं, मगर किसी और चीज को भी फॉलो नहीं करना। ठीक है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अभी फिर से आपको जैसे कोई ना कोई जैसे धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल। अभी जैसे लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी आती है, हम उसको काफी टाइम के लिए, काफी उसके लिए हम उसको पुश बैक तो जरूर कर सकते हैं, मगर जब तक वो कंप्लीटली जाती नहीं, वो बार बार अपनी तरफ से वो चीज कोशिश करती रहेगी, जी, ठीक है ना। मगर आप अपनी तरफ से जो भी आप अपनी तरफ से स्टेप्स ले रही हैं, आप अपनी तरफ से लेती रहें, इट्स रियली रियली पॉजिटिव। उससे आपकी मदद जरूर हो रही है, नहीं तो अब तक आप जैसे इस जो भी ये नेगेटिव आप उसको पुश ना कर पाती, so आप like वो you would have taken over, so अच्छा है कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाकर रख रही हैं, मगर ये अभी ये कोशिश करेंगे कि आप शायद आप अपनी तरफ से आप ठीक तरह से आप प्रेम ना कर पाओ, या आप बैठ ना पाओ, या आपकी कंसंट्रेशन ना रहे, ऐसी कुछ कोशिशें की जाएंगी। मगर जब तक आप अपने मेक श्योर करेंगे, आप अपनी डाइट का, अपनी वेलबींग का आप ख्याल रखती हैं, तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। So that's the most important thing। बस आप अपनी तरफ से जो पॉजिटिव स्टेप ले रही हैं वो आप लेती रहें, वो डेफिनेटली उससे आपकी थोड़ी बहुत मदद होगी। और जब भी आप कोई और प्रोएक्टिव स्टेप लेने की कोशिश करेंगी, तो उसके बारे में भी आपने किसी और से बात नहीं करनी, कोशिश करें कि इंडिपेंडेंटली आप खुद करें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। कई बार ऐसा होता है हम किसी से मदद मांगते हैं, किसी से हेल्प मांगते हैं, तो वो ही हमें रोक देते हैं, वो ही टोक देते हैं, वो दिल से नहीं चाहते होते कि हम वो स्टेप लें, तो फिर वो काम हमारा नहीं बनता। तो ऐसे पास्ट में भी आपके साथ हो चुका है, तो मैं आपको ये जरूर रेकमेंड करूंगी कि अगर आप कोई भी ऐसा कोई प्रोएक्टिव स्टेप लेना, तो आप खुद ही लेना, जी, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी है, तो उससे काफी ज्यादा मदद होगी। मगर डेफिनेटली आप अपना बहुत सारा ख्याल रखना। इट्स सो नाइस टू हियर योर वॉइस, है ना। तो बहुत अच्छा लगा कि आपकी आवाज सुनी, और आई एम सो ग्लैड कि आप अपने आप को स्ट्रांग बना के रख रही हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपके लिए। जी, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपको, जब भी मैं दुआ करती हूँ, मैं आपको भी याद रखती हूँ दुआ में, तो हमेशा मैं ऊपर से ये मांगती हूँ कि गॉड गिव्स यू मोर स्ट्रेंथ, है ना। ये लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज। जी, खुदा हाफिज। तो परमात्मा करे कि सारी दी लाइफ च पॉजिटिव एनर्जी आवे, स्ट्रांग एनर्जी आवे, ते राइट एनर्जी आवे। दैट्स द थिंग, विद आवर विल पावर, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, we can achieve anything। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then it doesn't really help us move forward the right way।
so ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ how you want to move forward, what is that you want to do. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ એનર્ਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ and that's going to help you move forward the right way. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. No one else can help you. No one else can force you to do something that you don't want to do. So you need to help yourself. ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜੌਬ ਕਰ, ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਐਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. And that's the thing, sometimes family member ਤਰਫ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ. But it's up to the individual. ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ that you know what, I want to sort myself out, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ and if you want to cut that off completely, you won't listen. But if you actually decide to change your life for your benefit, you'll do what it takes to make your life better. ਸੋਚੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ. I'll see you guys after a very short break. Thank you. Hey guys, I'm Imran Khan. And this is Karina Keep watching KismatKarma. with Arti. Insane. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ. ਲਾਈਕ ਟੂ ਰਿਮਾਈਂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ. ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ. ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੀਆਂ. If you did want to participate in the live show, then what you need to do is give me a call on the 090 number. ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਈਵ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਹੋ ਜੂਗੀ and ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ and I'll be able to speak to you straight away. The best thing about this is ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਹੁਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, then it definitely can help you in a much more stronger way. So definitely give me a call and I'll do my best to help you. आज का शो लाइव इंटरैक्टिव शो है या पूरे 2 बजे तक थोड़े सामने शो रहूगा. जिन्नी भी मेरे को हो सके मदद जरूर करूंगी. सीधा चलते हैं अपने अगले कॉलर दे कॉल. हेलो जी. Hi, Arti, how are you? I'm good, thank you. How can I help you today? Yeah, Arti, I've met somebody recently in the last few months. I just wanted to know, is that person serious about me or not? Okay, sorry, what did you say? Yeah, I just met somebody recently about a few months ago. I just wanted to know if you're serious about me or not. All right then, okay, let's have a look. Let's find out for you. And let me see. Okay, keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Yeah, stop. Perfect, that's your first card. And once again, please. Achha, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Achha, that's perfect. These are your 3 cards. I'm going to take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. Okay. And how old are you at the moment? Oh, over 40. Okay. That's fine. It's really, really strange. The way that it's coming up in your reading, it's really weird because the way that it's coming up in your reading, one thing that I'm seeing that as per your destiny or as per your kismet, your relationship should already be strong. It should be established. You know, there should already be a strong established relationship there. There shouldn't have been so much of
a delay. Like ideally, your like the age where you should have got married would have been quite young. So I would have said maybe at the age of latest by latest, if you got married, if your marriage was delayed, then maybe you would have got married at the age of say between 22 and 24, and that's if your marriage was delayed. So literally, you should have got married a very, very long time ago. So it doesn't make sense given why this long delay. There's something seems to be blocking your relationship corner, which is not right. And even if with this person's energy, I'm just, one thing that I'm picking up is from your side there seems to be a bit of a compromise, you know, which is something to be concerned about. Sometimes that fear can be in a person's heart that maybe you know, if it doesn't go ahead with him, then maybe it's never going to happen, or maybe I'll never find the right person or never find a good person. So it could be that might be the reason why maybe you're trying to compromise. But this person, like say for example, if there were some other options there, then this person definitely wouldn't be your first choice. I feel very much in love with this person. I've met him recently. Yeah. Yeah. No, he definitely wouldn't be your first. Honestly, if you had other options, this person, it's just the way that it's coming up in your energy field from the cards. I'm not really seeing that this person would be your first choice. One of the things is that the fear is there that maybe what if there's nobody else, or you know, what if you know, if I'm single or I don't find the right person. But the way that this person's energy is not very, the way that this person's energy is, I'm seeing that unfortunately it's not very strong, and it's not because of this person's lack of commitment or anything like that. I'm not saying that this person's a bad person or not a nice person. This person is a decent person, and I do feel like this person does, you know, he does want to, from his side, he may want to commit, but there seems to be something that's blocking your relationship corner, that's not letting any relationship be fulfilled. So even if you were to say to you know, to tie the knot, and if you were to take the next step, or if you were to make things stronger, something will happen where the relationship will deteriorate or break. As soon as, even from your side, even if you start thinking that, okay, you know what, he would be good husband material, then you'll notice that something will happen with the relationship will start to deteriorate. But there seems to be something that's in your relationship corner that's blocking that relationship from becoming stable, or for it to come complete. Even if you do somehow say try to do you know, a bit of part, a bit of prayer, and you do decide that, okay, you know, I definitely do want to get married. Even if you do decide to get married, then that relationship, I'm seeing that unfortunately, because of the way that your relationship corner is at the moment, is how blocked it is, that marriage, if it lasts 2 years, that will be amazing. You know, and that's something which is not right. So definitely, before stepping into anything at all, as per the energy of the cards, it'll be really beneficial to kind of explore what's going on first. Yeah, no, I just wanted to know how he feels about me, that's all. Yeah, no, his energy, to be honest, the way that his energy is at the moment, you know, he could, even if it wasn't him, even if it was somebody else, then even then, because of the blockage in your relationship corner, as soon as you decide, or you think in your heart that, okay, this can be the one, you'll notice that relationship will start to deteriorate. And God forbid, the, you know, worst case scenario is that somebody else tries to intervene, and that's what we don't want. Thank you. Thank you so much. God bless you. Thank you. Bye. You know what? Sometimes some truths are very, very difficult to accept in life. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ, you know, we want everything to be smooth, we want everything to be positive and everything to be good, but sometimes things are not black and white. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ gray areas ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, which we need to maybe work at or sort out. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ notice ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ right ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, then try to get the right help. But when it comes to, say, big steps or, you know, serious decisions in your life, or they, which I would say to you, never ever compromise.
always be absolutely sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ and only take that step when you are absolutely certain or absolutely sure about it ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ when you are not certain when you are not sure ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ own ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ If you are unsure about anything at all, give me a call. I'll do my best to help you. Remember, ਜੇ ਤੁਸੀਂ live TV ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, it's the 090 number. Speak to me straight away, and I'll do my best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ caller ਦੇ ਕੋਲ. Hello. Hello, I wanted to ask about my career and education. Yes, of course, definitely. And are you studying at the moment? Yeah. And what is it that you're doing at the moment? A levels. Wow. Okay. And career-wise, which sort of a career line is it that you want to go into? I'm not sure, but I was considering maybe like medical field. Okay, that sounds really nice. And okay, let's have a look for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card, and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Okay, great. And once again for your third card, please. Stop. Okay, perfect. These are your 3 cards. So how old are you at the moment? I'm 17. Okay, then unfortunately, I wouldn't actually be able to do your reading for you. I know it's like a small scroll at the bottom of the screen that says that you need to be over 18 for me to read your cards. So is there somebody else at home that maybe could speak on your behalf? Yeah, my mum can. Yeah. Even if you pop her on the phone, that's fine as well. Hello? Hello, G? Hello? Hello, yeah. Hello? Yes, you can speak to my daughter. Okay, no, what I would recommend is that even if she, if you get your mom to call us back again, Yeah. yeah, that would be, I think that would be the best thing is only because like, these are strong Ofcom regulations that you need to be over 18 in order to call. So Okay. if you give me a call back again and you can ask in regards to you, in regards to your daughter, I'll do my best to help you. Thank you so much for listening. Hanji, the only reason why I said that is because in the UK, I've completed my education here as well. So I do know that normally the A levels is between 16 and 18. That's the age that you do your A levels in. So, but the rule is of the show that you need to be 18 years old or over to call in. So, je thodi age 18 to katta, then maybe you want to ask a parent or a guardian to call in on your behalf, and I'll do my best to help you. But unfortunately, Jay, if your age is under 18, then I no matter how much I want to, I'm not allowed to read your cards on live TV. Even if you come to speak to me off air, then even for that, you need to bring a parent or guardian with you. If you're under 18, I wouldn't be able to read your cards for you. So I really, really do apologize for that. But I do wish you every success in anything that you do. Baki main ni cheez thanu sana zarur kehna chahte hain. It's your life, it's your energy, and it's up to you to turn it around. Sometimes, in our life, we want to move forward in the right direction. ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ right strong positive energy ਆਵੇ but when we want that right energy to come into our life we need to make sure ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ and that's going to help us move forward the right way but ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ bother ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ try ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ so it's really, really important to understand this. You need to put in the right effort from your side. So, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ spirituality ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ in order to improve your life or make things better then ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਵੀ ਬਣੀਏ it's really important to respect that spiritual source or respect that spiritual energy. Now, the way that we can show our respect is by being the person that we claim to be. Don't lie to anybody. Don't cheat anybody. Don't try to defraud anybody. ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣੇ ਹੈਗੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ if you gossip about somebody if you spread lies about somebody even that's negative energy so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੀ negative energy create ਕਰੋਗੇ how do you expect to find positivity in your life
you know, any sort of harassment, bullying, that is all involved included within that negative element. So negative energy ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇੰਸਟੈਡ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ, ਬਟ ਯੂ ਡੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ 18 years old or over in order to give me a call, and I'll do my best to help you. ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। But if you give me a call and you say, Arti, I want to find out about my neighbor's child or my friend's daughter or anything like that, then that's unethical and immoral. ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗੀ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਬੇਅਰ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂ ਗਿਵਿੰਗ ਦੈਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਅ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੋ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ। Take the right step at the right time, and that's going to help you move forward in the right direction. ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, it's simply not going to happen. So now you decide exactly what it is that you want to do. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਰਤੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, then get in touch with me, ask me, help me, ask me and I'll do my best to help you in every way I can. Live TV ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, then give me a call on the 090 number. If you wanted to speak to me off air, personally, privately, then the 0208 number at the bottom of the screen, give us a call straight away. When you call on that number right now, you can speak to my team and they will do their best to help you. Or you can give us a missed call anytime. 7 days a week, 7 दिन ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। Give us a missed call and I'll do my absolute best to help you in every way that I can. But remember one thing, I can only help you if you communicate with me. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। So now it's up to you. What is it that you want to do? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। It's your life, it's your energy and it's up to you to make it strong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, it's simply not going to happen. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ। We need to take proactive steps, we need to take positive steps. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ right positive step ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ, that's when we end up in trouble. But when you start taking wrong steps, thinking that ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ positive ਹੋਊਗਾ, it's a step forward, but it's not a positive step for you, then it's almost like you're spoiling your own future. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। Okay? And it's never too late to sort life out. It's never too late to sort things out. ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, there's a solution for every single problem. ਉਹ solution ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸਾਡੇ ਵੇਦਾਂ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ already the information is there. You pick up any religious text, I assure you, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। You'll find a solution for everything in there. But the issue is that normally we don't have time. We don't have time to read each and every word and to digest that information. And also, ਸਾਨੂੰ life ਦੇ ਵਿੱਚ shortcut ਚਾਹੀਦੀ ਆ. We don't want to wait, so many days or so many weeks and years for a result. We want it instantly. We want it fast. So ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। So always be very wary of that. Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you can get stuck. You can ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ।
ਉਪਾਅ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੂਣਾ ਟੋਟਕਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, it's not a good thing. ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you feel as if maybe my angels are guiding me, but remember one thing, even the devil was a fallen angel, so don't forget this. ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, but actually they're taking help from a negative source, because remember even the devil was a fallen angel. So be very careful with the steps that you take. ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਆ, which is spirituality. ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then make that direct link. You don't need to go via. It's not going to help you. Make that direct link. Because ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। Sometimes you may feel ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ positive energy ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ positive ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ angel ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ, but it may be something negative. So be very, very careful. Different types of entities and energies around us hold different types of energy. So ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੀ positive ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, it's not going to help us the right way. You know, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, these types of energies or entities that are around us, they're very good at convincing us otherwise. ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ stuck ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ unsure ਹੁੰਦੇ, uncertain ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. That's why sometimes when you need to make a decision in life, you think, oh, I really felt this was really good for me, or this felt really right, but I don't know, when I took that decision, then things went downhill. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ downhill ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ rather than just thinking or imagining things, be sure. And the only way we can be sure is ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਿੰਕ ਆਪਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, then it's not ifs, buts or maybes, then we're certain. ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। But that's the thing, that's the difference between thinking that, oh, maybe I feel this might be right for me, or being absolutely certain. And ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, then we are absolutely certain, we know exactly what we're doing and why we're doing it. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਓਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। When there's a doubt in your mind, there must be some sort of a danger around. ਨਹੀਂ ਤਾਂ doubt ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? You need to clear that doubt. ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ doubt create ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। You know, it happened this morning. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, she had an emergency reading arranged for herself. ਵਿਚਾਰੀ ਡੋਰ ਤੱਕ ਆਈ, and ਉਹ ਡੋਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ, I know I arranged an emergency reading with you. She goes, but I'm really scared, I won't be able to do it. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ I don't know why, I'm finding it really hard to step into the office, I'm actually really scared. So I said, fine, that's absolutely fine. And that's the thing, ਜਿਹੜੀ negative energy ਹੈਗੀ ਆ, it pushes you back. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ partner ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ I know my wife booked the emergency reading, can I have it on her behalf? And I said, only if your wife allows it, ਕਿਉਂਕਿ obviously ਉਹਨਾਂ ਦੀ wife ਨੇ arrange ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ behalf ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, but I'm too scared to go in. So I spoke to her partner instead. ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ exactly I knew why she was scared. Because the office had so much positive energy in there, that negative energy ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ attach ਸੀਗੀ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। Why? Because I knew, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ positive energy ਇੰਨੀ strong ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ negative energy ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। And that's the thing, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ negative energy ਇੰਨੀ strong ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ positive step ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਦੀ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਦੀ ਡੋਰ ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ।
you know, and that's the thing, it tries to block your path, but you need to make sure कि तुसी रब दे उत्ते 100% विश्वास रख के तुसी फिर तुसी मेरे नाल कम्युनिकेट करने की कोशिश करो। किद्दां नहीं थोड़ी मेरे नाल गल हुंदी हैगी। Even now, try, चाहे थोड़े आसपास किन्नी भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी क्यों ना होवे, तुसी अपने मन दे विच परमात्मा लई तुसी सब तो पहला 100% विश्वास रखो। ਉਹ 100% ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਆਸਕ ਗॉड ਫॉर दैट, ਆਸਕ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਫॉर दैट ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਔਨ ਦ 0208 ਨੰਬਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਡ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, somebody from my team will call you back and we will do our best to help you। देखिए, क्योंकि मेरी हमेशा ही यही कोशिश रहिंदी हैगी आ कि ज्यादा तो ज्यादा लोगों की मदद करा, पर मेरा यह मानना है कि कदे भी किसी को फोर्स करके उन्होंने लाइफ च नहीं जाना चाहिए हैगा। इज ओनली व्हेन यू आर रेडी, व्हेन यू फील राइट, उस वेले तुसी मेरे नाल कम्युनिकेट कर सकते हो, मेरे नाल गल कर सकते हैं, एंड आई डू माय बेस्ट टू हेल्प यू। नाउ सब तो इंपोर्टेंट चीज ये है कि दैट यू गेट द राइट हेल्प एट द राइट टाइम। इट्स चीज़ां च डिले नहीं करनी चाहिए हैगी। द प्रॉब्लम इज कि व्हेन यू डिले थिंग्स यू मेक थिंग्स अ बिट मोर वर्स फॉर योरसेल्फ। So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਹੋਰ 네ਗੇਟਿਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, then definitely take the right step at the right time and that's going to help you the best way। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ uncertain ਜਾਂ unsure ਹੈਗੇ ਆ, give me a call, get in touch with me, let me know and I'll do my best to help you। ਬਾਕੀ those of you that receive our newsletters, make sure you do read them on a regular basis। So many positive news items that we need to share with you and so many changes we need to share with you as well। So do keep an eye out for your newsletters, and those of you that have not requested the newsletters as yet, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने newsletters ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ। So much free information in there, so much useful information in there ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ you know, I definitely would encourage you ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, forward it to them as well, let them read the information and let them make the most of it as well। ਕਿਉਂਕਿ important ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ, but obviously you need to take the right step from your side। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। Today is a very powerful day to change the rest of your life। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, then definitely ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਫਰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। Let's do a detailed reading and then take it forward from there, because you can actually turn things around। Why not? What are you waiting for? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, you don't need to compromise anymore। Don't wait ਕਿ ਆਹ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਮੋਮੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਦੋਂ ਲੱਕੀ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ। Your lucky time can be now, your lucky moment can be now। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। You are the best judge of that। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ when you need to have a positive change in your life, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ I'll see you guys after a very short break। Thank you। Hi, I'm Rekha Bhardwaj and you're watching KismatKarma with Arti। ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। If you call me in the live show, it's the 090 number at the bottom of the screen। Give us a call on that number and ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। The way that I'll be able to do that is via a spiritual card reading, which I can do in the show। If you wanted to speak to me off air for any reason, then the number to dial is the 0208 number। याद रखना कि those of you that are watching me from Europe or from the rest of the world, if you're not in the UK,
then you need to dial 0044 and then dial the number, and ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ you can leave us a missed call, ਤੁਸੀਂ missed call ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, leave us a message and we'll do our best to help you, and that will be the way that you communicate with me. ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. No one else is going to turn your life around for you. No one else is going to change anything for you. You'll have to do it yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕੋਗੇ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, how is it going to happen? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. But honestly, if you don't try, it's not going to happen. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ decide ਕਰੋ ਕਿ actually ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, which sort of a change do you want to bring into your life? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ. Because ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, where people say to me, ਆਰਤੀ ਜੀ, we will move heaven and earth, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ. But when it comes down to it, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਪਾਅ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ okay ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਉਪਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਉਹ ਓਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, I need to collect, I need to make sure that I collect all my laundry from on a weekend, so ਮੇਰੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ. What if I take the weekend off? ਮੈਂ Monday to Friday ਪਾਠ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮੈਂ Saturday Sunday ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. People ask, say these sorts of things. So you can make excuses, ਬਹਾਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ. Excuses ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. So you can make millions of excuses. But the truth is ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ priority ਹੈਗੀ ਆ, if it's important to you, you'd make an effort, not an excuse. That's all it boils down. At the end of the day, how important is it to you? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੋ. It's up to you. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ. ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, I'll let you know. And then it's up to you to prove me wrong. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, we'll cross every T, we'll dot every I, then do it. A few years ago I had a couple like this, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, the chances of success are very very less, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. But they felt that there was no other way around it, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. So they took that risk, they took that chance. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. And they worked really hard, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, and you know what, they done it, they were successful, and that made me so happy. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚ ਰਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਏ. But that's if you cross every T, you dot every I, you make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ properly ਉਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ. No excuses whatsoever. ਜਿਹੜੇ spiritual ਉਪਾਅ ਹੁੰਦੇ ਆ, the spiritual remedies that you normally would need to do, they are so simple, it's so easy. And you know what, after a while ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ remedy ਆ. In fact, I think some people think it's a bit too easy, and because it's too easy, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, they don't give it too much importance. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, you think, oh don't worry if I missed it for a day, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ. But that's the thing, you can't miss it. You need to make sure you do this, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ properly follow ਕਰੋ. It's a bit like breathing. If you stop breathing for a second, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ feel ਹੋਊਗਾ? If you stop breathing for 10 seconds, how would it feel? If you can't breathe for 30 seconds, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? That's the thing. It's like breathing. ਤੁਹਾਨੂੰ continuously ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ spiritual ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ spiritual remedy ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, you need to follow it through the right way. ਉਸ ਤੁਸੀਂ shortcut ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈਗੀ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ. But that's the thing, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, that one mistake can be lethal. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ you've got burning oil on one side and you think, let me just light one match. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? It's not going to make too much of a difference. ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲਤੀ ਆ, you try lighting that match, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ. And that's the thing, that mistake could be lethal. So ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ these are the rules, these are the disciplines, this is what you need to do. So it's not like something is new to you. You're aware of it. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਨਿਯਮ ਕੀ ਆ, ਰੂਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ.
and then it's up to you to take the right steps. ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ ਸੋ ਨੋਰਮਲੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਨ ਵੈਜ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ then sometimes people find that a bit difficult ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ and that's the thing, you don't need to make excuses. If it's important for you, you'll do it. ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ this is your life, this is your energy. ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਫਿਊ small changes ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਵਰਕ ਵੰਡਰਸ ਫॉर ਯੂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਈ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੈਂਥ ਆਈ ਆ then it makes you happy. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਐਨਰਜੀ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸਟਰੈਂਥ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲਓ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਦ ਰਾਈਟ ਵੇ ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਕਾਲ ਆਸਕ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈਲ ਡੂ ਮਾਈ ਬੈਸਟ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਫ ਯੂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਵਿਦ ਮੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸੋਚ ਹੀ ਸਰਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ then it's the 090 number at the bottom of the screen ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ it's the 0208 number on that number give us a missed call straight away and we will call you back ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ they are there to help you ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ you can speak to them in any language you feel comfortable ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ I can only help you if you communicate with me ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ give me a call straight away you've still got time ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋ ਲਾਈਵ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੂਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸ਼ੋ ਰਹੂਗਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈਗੀ ਹੁਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਕਿ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ no excuses whatsoever ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਹੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਲਓ and I'll do my best to help you in every way that I can but remember one thing I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ and that's going to help you move forward ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ now you decide what it is that you want to do ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ ਪਰ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵਨ ਥਿੰਗ I can only help you if you communicate with me ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਰਤੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆਹ ਉਲਝਣ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਯੋਰ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਸਟਰੋਂਗ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ then I will need to do a reading for you because that's the only way I know how and the only reading that I can do for you is only spiritual work ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੀ even as per some religions ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ and they're absolutely right and that's why when I do a reading for you I only use spirituality I only use the power of the divine ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਹੋਊਗੀ that's why you will notice I never ever ask you for your personal energy blueprint ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ I don't need that information ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ I never ask you what's your name do I ever ask you I don't need to I don't need to know. I don't need to know your initials. I don't need to know your name. All I need is your question. And then I'll do my best to help you.
It's that simple. But that's because when we use the power of spirituality, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਹੈਲਪ, ਸਾਡੀ ਬੈਸਟ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. The method that I use for all of my readings is the spiritual energy method, and that's the way that I check your energy for you. This is a method which I have devised myself with only pure positive energy, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, then that dense energy or that negativity can slowly take over. ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ, but if it does take over, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ. And I just don't want you to take that risk. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਿਸਕ ਲਓ. What? Just because you had a reading. ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ when by mistake when they have gone to a negative energy practitioner, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, and after that reading or after that after that kind of fortune telling, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ wrong ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, and things get a lot more worse for them, which is absolutely normal. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ normal ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ. Why? Because God forbid, but all it shows is that your energy has been manipulated. So ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਐਨਰਜੀ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, be absolutely sure that you're taking things forward the right way. Because God forbid, if you go to a negative energy practitioner, if they get hold of that information, then they can misuse it in any way they want. ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ, if you give your house keys to just any random person, they can do whatever they want. Unless you trust that person with your life, don't do it. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਓਗੇ and you think, hang on a minute, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. And the next thing you notice is that that person's really growing in life and they're doing really well, but ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ. And that's what negative energy practitioners do. ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੱਕ ਖੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. And that's what you don't want. You don't want these energy vampires to steal your energy away. ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ. ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, and as soon as you mention it to somebody else ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, but ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ. That's when negative energy comes into play. ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋ. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਡਾਊਟ, ਗਿਵ ਅਸ ਅ ਕਾਲ ਐਂਡ ਆਈ'll do my best to help you. ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਕੋਲ. ਹੈਲੋ ਜੀ. Hi, Arti. Hi there. Hi, how can I help you? Arti, I just wanted a reading. Basically, I want to pass my driving test. Like my theory, मेरी theory भी pass होंगी, and plus मेरी job, like, because I've just had a baby. My baby's just 9 months, but I don't want to go back into my old job. So I just want to know, because I'm just a bit confused at the moment. I don't know what's going on. I'm just like, there's a lot going on, and there isn't. You know what I mean? I'm just confused. Okay. And say if you were to go into a job, like which sort of job is it that you want to go into? I want to go into like office work or sales work. Yeah. So, I'm just confused into what I can go into. All right then, let's have a look. Let's find out what's going on for you. Keep focusing on this for me. Just tell me when to stop on the first card and we'll take it forward from there. Thank you. Okay. Stop. Perfect. That's your first card. And once again, please. Stop. Achha, that's great. And once again for your third card, please. Stop. Perfect. That's great. And I'm just going to take out a few extra cards as well for you so we can check in a bit more detail. Let's have a look. First of all, what I would say to you is
definitely ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ get your mind to it, because at the moment your concentration is just not there. Yeah. You know, otherwise, you know, a theory test is nothing for you. That's like a piece of cake. Yeah. You know, so literally, like to be honest, it's like it's not like, you know, sometimes you have that doubt and you think, oh, maybe I'm just not clever enough, or maybe I just never ever do it. You know, it's Yeah. not that you can't pass it, you can do it, but your mind's all over the place. You're never like, it's almost like, it's so hard for you to concentrate. And I think, like, especially obviously giving birth to a child, the whole process is like so life changing. It would affect anybody's mindset. Yeah. You know, and it's just a lot. Like, I feel as if like your life's kind of taken such big turns in the past. Like at the moment, like that concentration is just not there. It's like, you know what you want to do, you're trying to you know, bring that kind of some sort of an order back into your life, but that focus, that concentration isn't there. It's almost like, you know, when you know what you need to do, but it's just about doing it. Yeah. And so that's the only